take this talent to the world. And we are, with our creator base, with integration with TNPL, Premier Cricket, we are going to make the league more accessible and connected than ever before. We are going to say now that the gates of this infinite digital stadium are actually open, and we can't wait for the first ball to be bowled. So thank you so much. We will now throw the floor open for questions from our friends in the media. Questions can be directed to the President of the TNCM, Mr. Tejas Srinivasaraj. If you have a question, please raise your hand and a mic will come towards you, and please introduce yourself and the publication you're representing. A question for the President. Good evening. Chepauk is considered to be the spiritual home of Indian cricket. So after a long time, Tnpl is coming back here. How do you feel? It's a great feeling for us. The point for going all the matches in the districts was to promote cricket in districts. But at the same time, we also want the fans in Tamil Nadu, in Chennai also want to witness some cricket. So this time what we have done is we wanted to have, the second part of the matches to be hosted in Chennai, especially in Chepauk. And we'll have Chennai Chepauk fans also have, time to go and witness all these matches in Chennai. We are very excited about it. In fact, most of the people were insisting that we should have some matches here. So one of the reasons why we want to have the matches here is because people wanted to watch here. Plus also our YouTube was also insisting that we should have some matches in Chepauk. So these are the two reasons why we want to host it. Plus we are very excited about it. தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றது இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வாஷிங்டன் சுந்தர்லேருந்து நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம இந்தியன் டீமில் விளையாடுறத பார்க்கும்போது தெளிவாக தெரியுது. ஆடவருக்கு நிகராக மகளிரும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் இந்த கேள்வியை முன்வைக்கிறோம். இது போன்ற தொடங்கும் பொழுது மகளிருக்கு ஏன் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரான்ச்சைஸோ இல்லை இது போன்ற தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் மாதிரி மகளிருக்கும் பிரத்யேகமாக ஏன் நம்ம தொடங்குவதற்கு இன்னும் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது? ஏன்னா 1983லேயே நம்ம வேர்ல்டு கப் டீமில் தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் இருந்துட்டாங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த வேர்ல்டு கப் டீமில் தமிழ்நாடு விமென்ஸ் இல்லை. ஸோ அது ஒரு பெரிய செட்பேக்காக தான் பார்க்கப்படுது. ஸோ நம்ம தமிழ்நாடு விமென்ஸ் கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறது நம்ம என்ன மாதிரியான முயற்சிகளை மேற்கொள்ளும்? தமிழ்நாடு எஸ்பெஷலி நீங்கள் விமென்ஸ் கிரிக்கெட் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் வித் அதர் ஸ்டேட்ஸு நிறைய நம்ம ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2020 ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் 50-50 ஒயிட் பால் கிரிக்கெட் வந்து இப்போ நடத்தி கன்க்ளூட் ஆச்சு. அது வந்து ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வி ஹேவ். இன்ஃபேக்ட் இந்த வருஷமே நம்ம வந்து ப்ரீமியர் லீக் பண்ணணும்னு சொல்லி நிறைய டிஸ்கஷன் நடந்தது. ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா டேலண்ட் இருக்குன்றதை பார்க்குறதுக்காக ஷோகாஸ் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ ஒரு 2 எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் நடத்துகிறோம் இந்த வாட்டி டியூரிங் த டிஎன்பிஎல் நடத்துகிறோம். ஸோ அதில் எவ்வளோ டேலண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் இயர் டெஃபினட்டாக வந்து இதை வி வில் புட் ஃபோர்த். பிகாஸ் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் வந்து வி ஆர் கமிட்டட் டு ப்ரொமோட் விமென்ஸ் கிரிக்கெட். அதில் வந்து எந்த டவுட்டுமே இல்லை. ஸோ இந்த வாட்டி எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் எப்படி போகுது பார்த்துட்டு 3 டீமோ 4 டீமோ வில் ஸ்டார்ட் நெக்ஸ்ட் இயர். பிகாஸ் வி வாண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கிரிக்கெட் டு கம். இப்போ நம்ம டீமை எடுத்துகிட்டு அதுக்கு வந்து நமக்கு கரெக்டான ஆப்டான பிளேயர் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துக்கு போகாமல் நம்ம அது கரெக்டான டீம் எடுத்தால் தான் நமக்கு வியூவர்ஷிப்புக்கும் சரி மேட்ச்சுக்கும் நல்லாயிருக்கும். அதுதான் ஒன் ஆஃப் த ரீசன் வந்து நாங்கள் வந்து இப்போ கொஞ்சம் போஸ்ட்பான் பண்ணதுமே தவிர வேறு எந்த ரீசன் இல்லை. ஃபார் ஷுவர் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் வந்து விமென்ஸ் கிரிக்கெட் வந்து வி ஆர் வெரி மச் கமிட்டட் டு ப்ரொமோட். சார் இப்போது டிஎன்பிஎலோட வடிவமே வந்துட்டு லோக்கலில் இருக்கக்கூடிய பிளேயர்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களை இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போகிறதுக்கான வடிவம் தான். அப்போ தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் இது வரைக்குமே வந்து ஒட்டு மொத்தமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 4-5 நகரங்களில் முக்கியமான நகரங்களில் நடந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த வாட்டி வென்யூ குறைக்கப்பட்டிருக்கு. குறிப்பாக 2 இடங்களில் மட்டுமே அதிகமான போட்டிகள் நடத்தப்படுது. அண்ட் சென்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சாலும் மீதி லோக்கலில் இருக்கிறவங்க பார்த்து ரசித்து அந்த இன்ஸ்பயர் ஆகக்கூடிய தருணம் அப்படிங்கிறது மிஸ் ஆகுது. இது எப்படி பார்க்கப்படுது? இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து இப்போ என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கோன்னா வந்து ஒரு வருஷமும் வென்யூ வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் மாறும்.
இப்போ இந்த வாட்டி நம்ம திண்டுக்கல் பண்ணுறோன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் கோயம்புத்தூர் பண்ணுவோம், அதுக்கு முன்னாடி ஃபாலோவிங் இயர் சேலம் பண்ணுவோம். ஸோ எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் வந்து கரெக்டாக கிரிக்கெட் வந்து ஈக்குவலாக கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. இப்போ சென்னை ஒரு வென்யூ வேணுன்றதுனால நம்ம ஒரு வென்யூ காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டிய நிலைமை வந்தது. இல்லைனா 2 வென்யூ டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஆடிருப்போம். இப்போ இந்த வருஷம் திண்டுக்கல் ஆடுறோன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் வேறு ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ் போகும். ஸோ எவ்ரி இயர் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் அங்கே இருக்கிற கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கும் வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிடைக்கும். Sir, about the YouTube content, what's the procedure? Is it to be subscribed or? No, it's free of cost. I think Mr. Shekhar will answer that question, but according to me, it is free. It is free to watch on the TNPL's official YouTube channel. Can some content be taken for our medias, just for news? We have a plan in action, and maybe we can talk about that, how we are giving media access to some of the match content. Any more questions from our friends in the media? Sir, TNPL is entering the 10th year. In the earlier stages, we had like a lot of players like say Varun, Natarajan break into through the league. But in the recent past, there has been like a brief lull sort of a thing. Yes, you mentioned Sai and all of it, but more of products of domestic cricket as well. So, where do you see TNPL has to like develop even further? Because like even other leagues seems to have caught up, and the scores were like some sort of a concern. So, how is it like coming back to Chennai? Does it like sort of put you more advantage? See, actually, when TNPL was started, we are one of the few states to start. Those days, I think not many states came forward to start Premier League especially. But you look at today, at least 20-25 states are playing Premier League today. And there's a lot of talents from other states also coming up. As you said, the competition level for T20 has gone up. And plus, the pitches also, what they are doing is they are giving more of batting friendly pitches. So they are scoring high score runs, 200 plus runs and all those things. So this time also what we have decided is we will give a very level playing cricket where you can score more runs, the better team wins. So I think this year we will have more talent coming up, in terms of players playing for IPL or maybe for India. So you mentioned about the high scores. Like, do you think like you can catch up in like say a couple of years that entire thing? In sense? I mean, can you again put TNPL back on the top in a couple of years? Yeah. See, we are already on top. If you look at it, at least top 5 Premier League in India. But in terms of scoring, always Chepak is a level playing game. You don't score 240 or you don't score 120. It's always 160, 180, something like that. It's a at par score. But what we are looking at is we are trying to give little more batting friendly pitch so batsmen get to play, because T20 has become more of a batsman game than a bowler game. Let's see. I think we'll hope for the best this year. We are giving a very, very good pitch. If we are able to score runs, I think we'll have our TNPL players find some place in IPL and India as well. YouTube sort of a thing. Like given like there are like other streaming sites, right? Like they offer like with subscription based, but YouTube first time you like you said giving free viewing experience. So are you looking at something bigger? Like is TNPL the sort of for you to like sort of venture into bigger things in the future? You see, right now the priority is to make TNPL successful on the platform. I think that's what the team, we are all working towards. So that's our immediate focus. Now, about the future, naturally, look, we are always looking at content that we can get access to. So that's a more future-looking sort of a point. But at this point, I would say we are working with TNPL, making it a successful, and we'll learn from here, and we'll see how we want to take it forward. சார், இன்டர்நேஷ்னல் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இன்னொன்று கட்டுறதுக்கான முயற்சி கடந்த ஆட்சியில் வந்துச்சு. அதே போல் அது கட்டுறதுக்கான பணிகளும் நடந்துகிட்ருக்கு. எந்த அளவுக்கு போயிட்டுருக்கு? குறிப்பாக பிசிசிஐ அண்ட் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் இணக்கமாக கவர்மெண்டோடு சேர்ந்து அது கட்டுறதுக்கான முயற்சிகள் எப்படி போயிட்டுருக்கு சார்? அதை பற்றின அப்டேட் எதுனா? அது இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியம் கட்ட வேண்டியன்ற ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்குது, ப்ரொபோசலும் இருக்குது. பட் அது இன்னும் ஷேப்புக்கு போகல. இன்ஃபேக்ட் இட்ஸ் ஸ்டில் இன் அண்டர் டிஸ்கஷன் ஸ்டேஜ் தான். அது சென்னையில் இருக்கணுமா, இல்லை கோயம்புத்தூரில் இருக்கணுமா, இல்லை வேறு ஏதாவது அதர் டிஸ்ட்ரிக்ட் லைக் மதுரையில் இருக்கணுமான்றது இன்னும் எதுவும் டிசைட் ஆகலை. ப்ரொபோசல் இருக்குது, பட் இன்னும் அது ஒரு முழு வடிவம் வரல.
இப்போதைக்கு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தோட கீழே ஆத்தரைஸ்டாக விளையாடுற மாதிரியான குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய கிரவுண்ட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் ஒட்டு மொத்தமாக எவ்வளோ இருக்குது? அதை ஏதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா சார் இன்னும்? இல்லை, இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ஸில் இருக்கிற நம்ம டிஎன்பிஎல் ப்ளே பண்ணுற எல்லா கிரவுண்டுமே வந்து நம்ம ஸ்டேட் மேட்ச் ஹோஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கிற கிரவுண்ட்ஸ் தான். அது இல்லாமல் லோக்கலில் இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ஸில் ஆடுற கிரவுண்ட்ஸ் அவங்க ஆல்ரெடி அவங்க உள்ள இருக்கிற லோக்கல் டோர்னமெண்ட்ஸ் ஆடிட்டு இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் நம்மகிட்ட ஒரு 7 stadiums we have now to play. 7 venues we have right now, which is good enough to play for state games. Obviously, international games now, உங்களுக்கு வந்து you need a stadium rather than a ground. We'll take one final round of questions. Any more questions in the house? Domestic leagues are the biggest target for these betting syndicates and other elements. So how have you strengthened your anti-corruption unit in the You're talking about Premier League? Yeah. Okay. Your anti-corruption unit, whether they've been empowered to stop all these Yeah, we have already empowered in sense we are trying to do much better than the previous year, because as far as TNC is concerned, we are running a very open, clean tournament. Sometimes we have somebody, talking about all these things, corruption and all those things, which has not come to our knowledge. If it has come to our knowledge, we have taken appropriate action wherever it is required. But as such, you see, I think things are going well and it will look a little bit better in coming days. We are very, very strict about it. We don't want to compromise on quality of cricket. At the end of the day, cricket should win. That is very important. That's our priority. All right, thank you to our friends in the media for those quick round of questions. We'll now have a quick photo opportunity with our 4 gentlemen on stage, along with that shiny trophy to their left. Wait பண்ணுங்க சார் ப்ளீஸ். மொபைல் வெயிட். Thank you. மைக்கெல்லாம் மறைக்கணும். சார் வாங்க சார், போட்டோ சார், நல்லா எடுக்கிறீங்க சார். வெயிட் சார், நல்லா பண்ணிச்சு. Requesting you please take your seats once again. May I now invite the Vice President of the TNCA, Mr. M. Kumaresh, to deliver the vote of thanks. Good evening, gentlemen and ladies. It's been a phenomenal sight to see so many of you from the print and electronic media assembled here, and it's a great honor for TNCA. And on behalf of the President of TNCA, Secretary and Treasurer, we'd like to thank Mr. Shekhar Samiyappan, Head of Media Co-Partnership YouTube, for joining us in
bringing up content and influencer digital way, to promote this league. This has not been done before for TNPL, and we need to appreciate the secretary for having this thought process, and with his discussion with Mr. Shekhar Samiappan, I think they brought this up, and this is going to be very good for TNPL. I'd like to thank the title partners, Shriram Capital, and powered by DRS partner, Indian Overseas Bank, official partners, KE Wires and Cables, pouring partner, Coca-Cola India, and digital streaming, of course, is YouTube. Broadcast partner is Sony Sports Network, and ticketing partner is District Bezomato. On this occasion, I'd like to thank the Governing Council of IPL, the chairman and the members of the Governing Council, the Apex Committee of TNCA, and all the district secretaries who have assembled here. A very big thank you to the members of the print electronic media for always being our greatest supporters, and you have helped us grow, encouraged us to aim higher, and we look forward to your continued support and coverage. It's always a pleasure to collaborate with the members of the media. Thank you for being so supportive, and we hope to continue our working relationship in the near future too. Thank you, and please join us for dinner.